So meiosis was first observed by Oscar Hartley, and the term meiosis was given by J.B. Farmer. It occurs only in reproductive cells or germinal cells, which are present only in gonads. It may be male gonad or female gonad. Okay, so ovary or testis. Okay, so it is a kind of reductional division, so in which the chromosomal number is reduced to half in newly formed daughter cells. Okay, so the main theme of the meiosis is to reduce the number of chromosomes into half after the division. Okay, so and there is another main aim of meiosis is also there, but okay, that will explain during the class. So here, the cells which participate in meiosis are generally called as meiocytes. Okay, so anyway, the mitosis produces two daughter cells, and they are identical. Here, the meiosis produce four daughter cells. They are not identical. Okay. So anyway, so these are the some basic points of meiosis. And here it is divided into two stages. One is meiosis 1, so which is also known as heterotypic division. Why heterotypic division? Simply the newly formed cells or the daughter cells are not similar to the mother cell. Okay, so that's why that is heterotypic, whereas meiosis 2 is homotypic division. So in which the daughter cells are exactly similar to mother cells. Okay. So anyway, that is two steps in the meiosis. So let's see about the heterotypic division or meiosis 1. It is the phase of meiosis in which chromosomes number becomes half. సో విషయం మీరేం గుర్తుంచుకోవాలంటే క్రోమోజోమ్ నెంబర్ అనేది సగం మ్యాటిక్ ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే అయిపోతుంది. సెకండ్ స్టేజ్ జస్ట్ ఆల్రెడీ ఫామ్ అయిన సెల్స్ డబుల్ అయితాయి అంతే. మియాసిస్ 1లోనే క్రోమోజోమ్ నెంబర్ సగం అయిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫ్రమ్ డిప్లాయిడ్ టు హాప్లాయిడ్ కండిషన్ మియాసిస్ 1లోనే జరిగిపోతుంది. అందుకే దీన్ని హెట్రోటైపిక్స్ డివిజన్ అని పిలిచాము. The daughter cells are different from the mother cells. Okay, so that's why it is heterotypic division, and it has 5 stages. You can say 4 also, but okay, the cytokinesis is also merged here. Anyway, here prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1, cytokinesis 1. Okay, so these are the 5 stages of meiosis 1 or first meiotic cell division. Okay, so these are the stages of the meiosis. Here, this is prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, so telophase 1 and cytokinesis. Here, in this diagram, we cannot show each and every phase of the meiosis. But if you observe, one thing is in the prophase 1, just like mitotic prophase 1, here the two centrioles are separated and they are moved to either of the poles. Okay, and chromosomes become thicker. That is another one. And chromosomes are almost
homologous chromosomes are paired nearly, but they are being separated. And if you observe, nuclear envelope and nucleolus are completely disintegrated, just like mitotic prophase. And this is exactly you know uh, the mitotic metaphase, but there is a difference. In the mitotic metaphase, every chromosome is divided into two chromatids, and every chromosome equally connected to both sides. These spindle fibers, both sides, they are connected to a single chromosomes. But here, the paired chromosomes are, so they are bind to these spindle fibers, not single chromosomes. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్ వచ్చి ఈ యొక్క క్రోమోజోమ్ కి అటాచ్ అయింది. అండ్ ఇటువైపు నుంచి వచ్చే స్పిండిల్ ఫైబర్ దానికి రెండో వైపున కాకుండా ఈ బ్లూ కలర్ దానికి అటాచ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఒక సింగిల్ క్రోమోజోమ్ కి రెండు వైపులా నుంచి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అటాచ్ కావు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మరి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ బ్లూ కలర్ అన్ని ఇట్లా లాగబడుతున్నాయి చూడండి. ఓకే, సో లేదా ఇటువైపు ఉన్న క్రోమోజోమ్స్ అన్ని ఇటువైపు లాగబడుతుంది చూడండి. ఓకే, అండ్ ఇటువైపు ఉన్న క్రోమోజోమ్స్ అన్ని అనాఫేజ్ లో ఇటువైపు లాగబడుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్, ఆ క్రోమాటిడ్స్ విడిపోలేదు, స్ప్లిట్ కాలేదు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మొత్తం ఎన్ని క్రోమోజోమ్లు? 2, 2, 4, 2, 6. ఓకే, సో మైటాసిస్లో ఏమైతాయి, ఈ 6 క్రోమోజోమ్లు ఇటారు వస్తాయి. కానీ మియాసిస్లో ఏమవుతుంది, ఇటు 3 వచ్చినాయి, ఇటు 3 వచ్చినాయి. 1, 2, 3, 1, 2, 3. సో ఇట్లా ఫామ్ కాబోయే ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఒక డాటర్ సెల్, ఇది ఒక డాటర్ సెల్, రైట్? సో ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 క్రోమోజోమ్స్. ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఒక డాటర్ సెల్ ని తీసుకున్నాం. ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3 విత్ క్రోమాటిడ్స్. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ అబౌట్ ది ఫస్ట్ మియాటిక్ సెల్ డివిజన్. ఓకే, సో రిడక్షన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఇంటూ హాఫ్ అనేది మనకి మియాటిక్ 1 లోనే అయిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్. సో అండ్ ఇక మీరు ఇక్కడ ప్రోఫేజ్ టు మియాటిక్ సెకండ్ డివిజన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎవ్రీ స్టెప్ ఈస్ మైటాటిక్ డివిజన్ ఆర్ మైటాటిక్ ఫేజ్. కానీ చూడండి, ఇక్కడ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ మళ్ళీ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ మళ్ళీ ప్రోఫేజ్ 1 లో న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ డిసపియర్ అవుతుంది. ఓకే, ఎవ్రీ క్రోమోజోమ్ 2 క్రోమాటిడ్లను అది కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, సో అవి ఇంకా థిక్ అయి ఈక్వెటోరియల్ ప్లేట్ లో అవి అలైన్ అయిన తర్వాత స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ స్ప్లిట్టింగ్ జరగదు, షేరింగ్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ షేరింగ్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుంది. స్ప్లిట్టింగ్ జరిగిన తర్వాత షేర్ అవుతాయి. సో చూస్తే ఒక్క క్రోమోజోమ్ కి ఇటువైపు నుంచి ఒక స్పిండిల్ ఫైబర్, ఇటువైపు నుంచి ఒక స్పిండిల్ ఫైబర్ వచ్చింది. సో వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఇది ఇట్లా అవుతుంది, ఇది ఇట్లా అవుతుంది. దానివల్ల ఒక క్రోమోజోమ్ అనేది 2 క్రోమోజోమ్లుగా లేదా సింపుల్ గా 2 క్రోమాటిడ్లుగా డివైడ్ అవుతుంది. చూడండి, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ఓకే, ఇటు 3 క్రోమోజోమ్స్, ఇటు 3 క్రోమోజోమ్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ సేమ్, అంటే ఇక్కడ 2 సెల్స్ ఫామ్ అయినాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 సెల్స్ లో ఏం జరుగుతుందో అది చూపించాం. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇది ఒక బ్లూ క్రోమోజోమ్.
ఇదొక రెడ్ క్రోమోజోమ్, ఇదొక రెడ్ క్రోమోజోమ్, దిస్ ఈజ్ ఎ బ్లూ క్రోమోజోమ్. ఇది బ్లూ, ఇది రెడ్. ఓకేనా? సో మీరు యాక్చువల్లీ ఇక్కడిని చూపించాలి అది మెటాఫేజ్ లోనే. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్స్ నాట్ ఎ కంప్లీట్ బ్లూ. ఎట్ ద టిప్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ రెడ్. It's not complete blue. At the tip, it has red. It's not complete red. At the tip, so it has blue. And it's not complete blue. At the tip, it has reds. Here, it has blue. It has blue. That is the difference. Because only pure blue, pure red, pure red, pure blue, pure red. But here, they are not. And ఇక్కడ మీకు క్లియర్ తెలిసిపోతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్యూర్ రెడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్యూర్ బ్లూ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్యూర్ బ్లూ. ఇవి కూడా అంతే. సో అది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకే, సో మీ అందరూ ఎన్నోసార్లు మియాసిస్ మైటాసిస్ చదువుకుని ఉంటారు. సో జస్ట్ లైక్ ఎ రివిజన్, కానీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ ఈ క్లాస్ అయిన తర్వాత కన్ఫ్యూజన్ పోతుంది. ఓకే, సో మైటాసిస్ లో కానీ లేదా సెకండ్ మియాటిక్ డివిజన్ లో స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత షేరింగ్ ఉంటుంది. అవి రెండుగా డివైడ్ అయిన తర్వాత షేర్ అనేది అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ షేరింగ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. దెన్ prophase 1. So it is again divided into, so 5 stages: leptotin, zygotin, pachytin, diplotin, diaconsis. Okay, ఇందాక మనం ఏమనుకున్నాం, మియాసిస్ 1, మియాసిస్ 2. ఓకే, మియాసిస్ 1 లో మళ్ళీ 5 స్టేజెస్ ఉంటాయి: ప్రోఫేజ్ 1, మెటాఫేజ్ 1, అనాఫేజ్ 1, టెలోఫేజ్ 1, సైటోకిన్సిస్ 1. సో ప్రోఫేజ్ 1 లో మళ్ళీ 5 స్టేజెస్ ఉంటాయి. సో లెప్టోటిన్, zygotin, pachytin, diplotin, diakinesis. ఓకే, సో LZPDD షార్ట్ కట్. ఎనీవే ఇక్కడ కూడా ఈ డయాగ్రామ్ క్లియర్గా ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ 4 క్రోమోజోమ్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. హియర్ ఆల్ ఆర్ ప్యూర్ కలర్స్, హియర్ మిక్స్డ్ కలర్స్. సో అక్కడ క్రాసింగ్ ఓవర్ అనే ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో ఈ డాటర్ సెల్స్ మళ్ళీ సెకండ్ మియాటిక్ డివిజన్ లో ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఈ మదర్ సెల్ లో 4 క్రోమోజోమ్స్ ఉండే, ఈ డాటర్ సెల్స్ లో 2 ఉన్నాయి. అంటే రిడక్షన్ అయిపోయింది. ఏది మియాటిక్ సెల్ డివిజన్ 1 లోనే అయిపోయింది. రైట్. సో అయిపోయిన తర్వాత ఈ డాటర్ సెల్స్ సెకండ్ మియాటిక్ డివిజన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి యాజ్ యూజువల్ గా 2 ఏమవుతాయి, 4 అవుతాయి. 4 అయి షేర్ అవుతాయి. సో ఇందులో మళ్ళీ 2, ఇందులో 2, ఇందులో 2, ఇందులో 2. ఓకే, సో డాటర్ సెల్స్, మదర్ సెల్స్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. సో వీటిలో కూడా 2 క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. సో ఓవరాల్ గా ఆఫ్టర్ మియాసిస్ టోటల్ 4 డాటర్ సెల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ సిమిలర్ ఆర్ ఐడెంటికల్ టు ది ఒరిజినల్ మదర్ సెల్. Anyway, here prophase 1. So this division is very longer duration when compared to mitotic prophase. Mitotic prophase తో పోలిస్తే ఇది చాలా చాలా లాంగ్, ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. సో జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ హ్యాస్ 5 stages. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇస్ లెప్టోటిన్. సో మీరు ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ప్రోఫేజ్లో ఏం జరగాలి, అల్టిమేట్ గా క్రోమోజోమ్స్ థిక్ కావాలి, ఓకే, షార్ట్ కావాలి. నెంబర్ 2. నెంబర్ 3 ఏంటంటే న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్ అనేది డిసపియర్ అవ్వాలి, న్యూక్లియోలస్ అనేది డిసపియర్ అవ్వాలి. ఎందులో, ప్రోఫేజ్ లో, నాట్ లెప్టోటిన్, జైగోటిన్ ఒక్కదానిలో కాదు. ప్రోఫేజ్ 1 అయిపోయేసరికి సో ఆల్ ఈవెంట్స్, ఓకే, సో ఏంటి, న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్ డిసపియర్ కావాలి, న్యూక్లియోలస్ డిసపియర్ కావాలి, క్రోమోజోమ్ షార్ట్ కావాలి, ఓకే, థిక్ కావాలి. సో పర్ఫెక్ట్ గా రెడీగా ఉండాలి. రైట్. సో అయితే హియర్ in these 5 stages there some interesting changes are occurred in the meiosis. So the prophase 1 is very 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 important, okay, for the life to continue, for the variations, for the evolution, everything.
Okay, the prophase one is very, very important. Right. So here, leptotin. So the chromosomes become distinct, long, అండ్ అన్కాయిల్డ్. ఫస్ట్ అవి కాయిల్ లాగా, సో మెలిదిరిగి ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి. సో ఫస్ట్ అవి అన్కాయిల్ అవుతాయి. సో చాలా సన్నగా ఉన్నాయి, కొంచెం క్లియర్గా ఇది ఈ క్రోమోజోమ్ అంటే చాలా ఉంటాయి కాబట్టి ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఆ, కనిపించే క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, సో అవి కొంచెం మనకు ఇదొక క్రోమోజోమ్ ఇదొక క్రోమోజోమ్ అన్నట్టుగా తెలిసేలాగా లెప్టోటిన్లో అవుతాయి. సో దే ఆర్ ఇన్ డిప్లాయిడ్ స్టేట్. డిప్లాయిడ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి? ప్రతి క్రోమోజోమ్ కి దానికి సంబంధించిన హోమోలోగస్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది, దాని పేరు ఉంటుంది. దట్ ఈస్ డిప్లాయిడ్ స్టేట్. ఓకే, సో దే కంటైన్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ బీడ్ లైక్ క్రోమోమియర్స్. సో ఇవి సన్నగా ఉంటాయి ఈ స్టేజ్ లో. యాక్చువల్గా క్రోమోజోమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఇట్లా ఉంటాయి, ఇట్లా ఉండి అక్కడక్కడ ఇట్లా బీడ్స్ అనేటువంటి మనకు కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఈ స్టేజ్ లో. సో ఈ బీడ్స్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాము? క్రోమోమియర్స్ అని పిలుస్తాం. ఇట్లా. సో ఏ క్రోమోజోమ్ లుక్ లైక్ దిస్, ఓకే, విత్ క్రోమోమియర్స్. సో దీని యొక్క సిస్టర్ అంటే హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ ఇట్లా ఇట్లా ఉంటే, సో దానికి సో క్రోమోమియర్స్ ఇట్లా. సో లెప్టోటిన్ లో క్రోమోజోమ్స్ ఈ ఈ ఈ స్టేజ్ లో మనకు కనిపిస్తాయి. రైట్. సో దెన్ యా, సెంట్రియోల్ అనేది డివైడ్ కావడం కూడా ప్రోఫేజ్ లో జరిగే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఈవెంట్. ఓకే, సో సెంట్రియోల్ డివైడ్స్ ఇంటూ టూ ఇన్ లెప్టోటిన్. ఓకే, సో ఎనీవే ఈ స్టేజ్ లో మనకు మెయిన్ ఏంటి అంటే క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటి మనకు కొంత అన్కాయిల్ అవుతాయి, ఇందాక నేను చూపెట్టినట్టుగా. సో ఇదొక క్రోమోజోమ్ ఇదొక క్రోమోజోమ్ అన్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తాయి. ఓకే, అండ్ క్రోమోమియర్స్ కనబడతాయి. సెంట్రియోల్ అనేది డివైడ్ అయ్యి సో టూ ఆపోజిట్ పోల్స్ కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ అవుతాయి లైక్ దిస్. సో సెంట్రియోల్ అనేది ఇక్కడ ఒకటి, సో ఇక్కడ ఒకటి, సో రెండు పోల్స్ కి అవి వెళ్తాయి. అండ్ యూనో యాస్ట్రల్ రేస్ అనేటువంటివి యాస్ట్రల్ రేస్ అనేటువంటివి ఇట్లా ఫామ్ అవుతాయి. యాస్ట్రల్ రేస్. సో అట్లనే మనకి మెల్లమెల్లగా స్పిండిల్ ఫైబర్స్ కూడా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ స్టేజ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది లెప్టోటిన్. ఓకే, దెన్ zygote. This is very, 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 very important stage. Okay, this one and the next stages are very important stages of, in the living beings, particularly in the sexually reproducing animals. Okay, right. So, two homologous chromosomes approach each other and begin to pair. సో రెండు హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ పేరు అంటే సేమ్. ఒకటి ఎప్పటికి గుర్తుంచుకోండి, ఒక డిప్లాయిడ్ ఆర్గనిజం ఉంది అని ఇక్కడ రెండే ఇచ్చాడు. ఓకే, సో మనకి ఎన్ని ఉంటాయి? నెంబర్ ఆఫ్ రివర్స్ అయింది. ఒక డిప్లాయిడ్ ఆర్గనిజం ఉంది అని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెల్లో రెండు క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి, ఇట్ ఈస్ డిప్లాయిడ్ స్టేట్ అనుకుంది. సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ క్రోమోజోమ్స్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ బేసిక్ పాయింట్, చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. ఒక క్రోమోజోమ్ మదర్ నుంచి వస్తుంది,
ఇంకొక క్రోమోజోమ్ ఫాదర్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది మదర్ నుంచి వస్తే దీన్ని మ్యాటర్నల్ క్రోమోజోమ్ అంటాం. ఇది ఫాదర్ నుంచి వస్తే దీన్ని ప్యాటర్నల్ క్రోమోజోమ్స్ అంటాం. ఓకే, మదర్ నుంచి వచ్చే క్రోమోజోమ్ మ్యాటర్నల్ క్రోమోజోమ్, ఫాదర్ నుంచి వచ్చే క్రోమోజోమ్ ప్యాటర్నల్ క్రోమోజోమ్ అంటాం. ఎన్ని పేర్స్ ఉంటే అన్ని పేర్స్ లో ఒకటేమో ఫాదర్ నుంచి ఒకటి మదర్ నుంచి వస్తాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ 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 బేసిక్ పాయింట్. సో అది ఎగ్జామ్ లో అడగరు ఇలాంటి, జస్ట్ మనకు ఐడియా ఉండాలి. రైట్. సో ఎనీవే, దిస్ పేరింగ్ ఈజ్ కాల్డ్, ఈ ఇప్పుడు మదర్ నుంచి ఒకటి ఫాదర్ నుంచి వచ్చిన క్రోమోజోమ్ ఆల్రెడీ సెల్లో ఉంటుంది. సో వాటిని మనం ఏమంటాము, హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అంటాం, లేదా సో సిమిలర్ క్రోమోజోమ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. రైట్. సో అవి ఏం చేస్తాయి, అవి దే ఆర్ పేర్డ్, అవి జతకూడతాయి. సో రైట్, ఈచ్ పేర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాటర్నల్ క్రోమోజోమ్ అండ్ ఏ ప్యాటర్నల్ క్రోమోజోమ్. ద పేర్ ఈస్ కాల్డ్, ఇట్లా పేర్ అయినటువంటి ఈ స్టేజ్, ఈ రెండు క్రోమోజోమ్లు బై అంటారు. సో బైవాలెంట్స్ అని పిలుస్తాం. ద పేరింగ్ యూజువల్లీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎండ్స్ ఎండ్స్ అండ్ ప్రొసీడ్ టువర్డ్స్ సెంట్రోమియర్. ఓకే, సో దాన్ని సో ప్రో టెర్మినల్ టైప్ ఆఫ్ సినాప్సిస్ అని అంటాం. ఒక్కొక్కసారి సెంట్రోమియర్ నుంచి కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది, దాన్ని ప్రోసెంట్రిక్ టైప్ ఆఫ్ సినాప్సిస్ అని కూడా పిలుస్తాం. రైట్. This peculiar state of orientation, polarization, and association is described as bouquet stage. Actually, ఇక్కడ మనకు రెండే ఉన్నాయి డయాగ్రామ్ లో. కనెక్షన్ ఇండివిజువల్ స్టేజెస్ లో సో ఎనీవే, జైగోటిల్లో క్రోమోజోమ్స్ ఎట్లుంటాయంటే ఒక ఒక ఫ్లవర్, అంటే పుష్పగుచ్చం లాగా, ఓకే, బొకే లాగా కనిపిస్తాయి కాబట్టి దాన్ని. సో జైగోటిన్ లో క్రోమోజోమ్ అరేంజ్మెంట్ సినాప్సిస్, సినాప్సిస్ అయినటువంటి క్రోమోజోమ్స్ ఒక రకంగా ఫ్లవర్స్ లాగా అనిపిస్తాయి, దాన్ని బొకే స్టేజ్ అంట. ఓకే, బొకే స్టేజ్. ద క్రోమోజోమ్స్ బికమ్ థిక్కర్ అండ్ షార్టర్. ఓకే, నౌ వీఆర్ ఇన్ ప్రోఫేజ్ 1. ప్రోఫేజ్ 1 లో జైగోటిన్ లో ఉన్నాం. జైగోటిన్ లో పెయిరింగ్ అనేది జరుగుతుంది, దాన్ని సినాప్సిస్ అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు సినాప్సిస్, పెయిరింగ్ ఈ సినాప్సిస్, అలా ఉన్న రెండు క్రోమోజోమ్స్ బైవలెన్స్ అంటాం. ఓకే, సో అవి ఎలా మనకు కనబడతాయంటే ఒక బొకే లాగా కనబడతాయి కాబట్టి దీని బొకే, జైగోటిన్ ని బొకే స్టేజ్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో ఇంకా అంటే లెప్టోటిన్ కన్నా ఈ స్టేజ్ లో ఇంకా థిక్ అండ్ షార్ట్ అవుతాయి కండెన్సేషన్ వల్ల. అండ్ న్యూక్లియోలస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ప్రోఫేజ్ న్యూక్లియోలస్ అనేది అండ్ న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్ అనేది డిసపియర్ కావాలి. సెంట్రియోల్స్ డివైడ్ అండ్ మూవ్ టు ఆపోజిట్ పోల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ లెప్టోటిన్ లో డివిజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో జైగోటిన్ లో అవి ఆపోజిట్ పోల్కి వెళ్తాయి. ఓకే, దే స్టార్ట్ దేర్ వర్క్. ప్రోఫేజ్ ఎండింగ్ అయిపోయేసరికి మనకి సెంట్రియోల్స్ అనేటువంటి డివిజన్ అయిపోయి అవి దే స్టార్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ది వాట్ వి కాల్ ది స్పిండిల్. ఇందాక నేను చూపించిన హాస్టల్ రేస్ కానీ అవి కానీ. రైట్. సో దెన్ సో సి, లెప్టోటిన్ లో సన్నగా ఉన్నాయి క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ కొంచెం థిక్ అవుతాయి. సో పెయిరింగ్ అనేది కంప్లీట్ గా చూపించలేదు, బట్ ద పెయిర్, వాటిని బైవలెన్స్ అంటాం, దీన్ని బొకే స్టేజ్ అని కూడా అంటాం. అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ టర్మ్ కాల్డ్ సినాప్టోనీమల్ కాంప్లెక్స్ అనే ఒక టర్మ్ ఉంటుంది, ఒక పదం ఉంటుంది. సో దాని గురించి ఒక్కసారి చూద్దాం. రైట్. సో వాట్ ఈస్ సినాప్టోనీమల్ కాంప్లెక్స్? సో దిస్ ఈస్ క్రోమాటిన్, దిస్ ఈస్ క్రోమాటిన్,
ఇక్కడ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను, ఒక నిమిషం డ్రా చేస్తేనే అర్థం. సో ఇవి రెండు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సినాప్టోనిమల్, సారీ, రెండు క్రోమోజోమ్స్ అనుకుందాం. ఇవి రెండు ఇట్లా పేర్ అయింది. ఈ పేర్ అయిన వీటిని కలుపుతూ ఒక మెటీరియల్ అనేది ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అని అంటే సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఇది సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్, రైట్. ఈ క్రోమోజోమ్ పేరింగ్ అయ్యే టైంలో గట్టిగా పట్టి ఉంచేదాన్ని సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ క్రోమాటిన్. ఈ రెడ్ కలర్ ది క్రోమాటిన్ లేదా క్రోమోజోమ్, బ్లూ కలర్ క్రోమాటిన్ లేదా క్రోమోజోమ్. ఇది క్రోమాటిన్, ఇది క్రోమాటిన్. ఓకే. సో ఇది ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఇది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము, సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, దట్ ఫెసిలిటేట్స్ ద సినాప్సిస్. సినాప్సిస్ ని అది ఫెసిలిటేట్ చేస్తుంది, సినాప్సిస్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ వాజ్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ బై ఎ సైంటిస్ట్ కాల్డ్ మోసెస్. ఇట్ హ్యాస్ 3 ఫంక్షన్స్. ఏం చేస్తుంది? ఇట్ అలౌస్ ప్రాపర్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్. ఓకే, సో ప్రాపర్గా అవి అలైన్ అయ్యేటట్టుగా, ఇదొక క్రోమోజోమ్ ఇదొక క్రోమోజోమ్, అవి రెండు గట్టిగా ప్రాపర్గా అలో అలైన్ అయ్యేటట్టుగా చూస్తుంది. నెంబర్ ఇట్ స్టెబిలైజెస్ ద సినాప్సిస్ ని స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఫెసిలిటేట్స్ క్రాసింగ్ ఓవర్. ఓకే, అది క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగేలా చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ డ్రాసోఫిలా మేల్స్ యాజ్ దెర్ ఇస్ నో క్రాసింగ్ ఓవర్, నో సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ ఫార్మ్. ఇది ఏంటంటే ఇది మళ్ళీ మన జెనెటిక్స్ లో వస్తుంది. సో డ్రాసోఫిలా మేల్లో అసలు క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది జరగదు. ఎనీవే, ఇట్స్ ఏ 3 లేయర్డ్ రిబ్బన్ లైక్ స్ట్రక్చర్. అది ఒక 3 లేయర్స్ ఉన్నటువంటి రిబ్బన్ లాంటి మనకు కనబడుతుంది. ఓకే, రెండు పేల్ బ్లూ, ఒక థిక్ బ్లూ. ఎనీవే, సో ఇట్ హ్యాస్ 2 lateral components and a central or medial component. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని మనం లేటరల్ ఎలిమెంట్స్ లేదా లేటరల్ కాంపోనెంట్స్ అని పిలుస్తాం. దీన్ని సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ అంటాం. సో దేర్ ఈజ్ ఏ recombination nodule. Okay, so on the central element. ఓకే, సెంట్రల్ ఎలిమెంట్స్ పైన మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక రికాంబినెంట్ నాడ్యూల్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ హ్యాస్ ద ఎంజైమ్ మెషినరీ ఫర్ ది క్రాసింగ్ ఓవర్. క్రాసింగ్ ఓవర్ కావాల్సినటువంటి ఎంజైమ్ మెషినరీ ఈ యొక్క రికాంబినేషన్ నాడ్యూల్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎనీవే, సో ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ పేర్డ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్. ఏది సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఓకే, రెండు హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ మధ్యలో సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ద గ్యాప్ బిట్వీన్ లేటరల్ అండ్ సెంట్రల్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ ఫిల్డ్ బై ట్రాన్స్వర్స్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎల్సి ఫైబర్స్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ రెండే ఇచ్చిండు యాక్చువల్గా. అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, సో ఇదొక లేటరల్ ఎలిమెంట్, ఇదొక లేటరల్ ఎలిమెంట్, ఇది సెంట్రల్ ఎలిమెంట్. గ్యాప్ ఇట్లా ఫిల్ చేసి వీటిని మనము ఎల్సి ఫైబర్స్ లేదా ట్రాన్స్వర్స్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో ఇట్లా ఉంటాయి.
right? So this is the actual synaptonymal complex that facilitates synapses and plastic overlap. Anyway, so lateral arms are filled with electron dense coarse granules or fibers. ఓకే, lateral arms అనేటువంటి కొంచెం ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఒక రకమైన థిక్ గ్రాన్యూల్స్ లేదా ఫైబర్స్ తో ఏర్పడ్డవి. ఎనీవే, దీస్ ఆర్మ్స్ జాయింట్ విత్ క్రోమోజోమ్స్ బై ఫైన్ ఫైబ్రిల్స్. ఇప్పుడు ఇది లేటరల్ ఎలిమెంట్, సో ఇది క్రోమోజోమ్. యాక్చువల్లీ దెర్ షుడ్ బి సమ్ గ్యాప్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి, ఇవ్వలేదు. అక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫైన్ ఫైబ్రిల్స్ అనేటువంటివి, అంటే చిన్నవి అన్నమాట. స్మాల్ ఫైబ్రిల్స్ విల్ జాయిన్ విత్ క్రోమోజోమ్స్. ఇటువైపు కూడా అట్లే ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ఫైన్ ఫైబ్రిల్స్ తో దే ఆర్ అటాచ్డ్ టు ది క్రోమోజోమ్స్. యాక్చువల్గా డయాగ్రామ్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఇట్లా ఉండాలి, అప్పుడు క్లియర్గా అర్థమైంది. సో ఇదొక క్రోమోజోమ్, ఇదొక క్రోమోజోమ్, సో మధ్యలో ఇది సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్, రైట్? సో ఇదొక క్రోమోజోమ్, ఇదొక క్రోమోజోమ్. సో దిస్ వన్ ఈస్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ టు దిస్ అండ్ వైస్ వర్సా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది central region of completion. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ ఇట్లనే ఉండండి, రైట్? So that is about the synaptonimal complex. And then, yeah, this is another diagram. So, yeah, same diagram. So, in the zygote stage, the pairing is occurred. Okay, so then Parkinson stage. So here, in sometimes in some books, you may also see as leptonema, జైగోనీమా, పాకినీమా, ఓకే, డిప్లోనీమా, డయాకైనసిస్ అని కూడా. నీమా అంటే థ్రెడ్ అన్నమాట. సో బోత్ ఆర్ సేమ్ నేమ్స్, సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు, రైట్? సో ఈచ్ ఇండివిజువల్ క్రోమోజోమ్ స్ప్లిట్స్ ఇంటూ 2 క్రోమాటిడ్స్. వచ్చింది, యా యా, నాట్ స్ప్లిట్స్, ఫార్మ్స్. ఓకే, సో ప్రతి ఇండివిజువల్ క్రోమోజోమ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇంతకుముందు ఇలా సింగిల్ గా ఉన్నటువంటి ఒక క్రోమోజోమ్, ఇట్లా ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్ ఒక్కొక్కటి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో ఇలా ఉన్న క్రోమోజోమ్ ఇలా అవుతుంది. సో ఒక క్రోమోజోమ్ లో 2 క్రోమాటిడ్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇలా ఫామ్ కావడం వల్ల మొత్తం ఒక పేర్డ్ బైవలెంట్ లో మొత్తం మనకు 4 ఏమంటారు, 4 సచ్ క్రోమాటిడ్స్ ఆర్ అపియర్. ఇటువంటి ఒక క్రోమోజోమ్ 2 ఉంటాయి కదా, దిస్ ఈజ్ వన్, దిస్ ఈజ్ వన్, అండ్ దిస్ ఈజ్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ టు దిస్, దిస్ ఈజ్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ టు దిస్. మరి ఇదేంటిది, ఇది
So that is centromere. Okay, chromosome యొక్క centromere, and this one is a chromatid, this one is a chromatid. These two are sister chromatids to each other. Okay, సో ఆ రకంగా ఒక క్రోమోజోమ్ లో మనకి రెండు క్రోమాటిడ్స్, పెయిర్డ్ క్రోమోజోమ్స్ లో మొత్తం 4 క్రోమాటిడ్స్ అనేటువంటి మనకు కనిపిస్తాయి. రైట్, సో chromatids of a chromosomes are called sister chromatids. Chromatids of one chromosome are non-sister chromatids to the chromatids of another chromosome. Okay. So for example, ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి, ఇది ఒక క్రోమాటిడ్, ఇది ఒక క్రోమాటిడ్, అవి రెండు సిస్టర్ క్రోమాటిడ్. ఈ బ్లూది ఈ రెడ్ కి నాన్ సిస్టర్, అదే విధంగా దీనికి కూడా నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ బ్లాక్ ఈ రెడ్ రెండింటికి నాన్ సిస్టరే. అదేవిధంగా సో ఇవి వీటికి నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్. రైట్, సో ఎనీవే నౌ ద హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ గ్రాడ్యువల్లీ సెపరేట్. అవి మెల్లమెల్లగా సెపరేట్ అవడానికి, అంటే ఇక్కడ సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేది మెల్లగా కరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో బట్ దే ఆర్ అటాచ్డ్ ఇన్ వన్ ఆర్ మోర్ ప్లేసెస్ కాల్డ్ కయాస్మాటా. సో అలా కరగడం వల్ల అవి కొంచెం కొంచెం దూరం అయినప్పటికీ ఇక్కడ ఇక్కడ కలిసి ఉన్నది చూడండి, ఎక్స్ షేప్ లో. సో ఆ కలిసి ఉన్న ప్లేస్ ని మనం కయాస్మా అని పిలుస్తాం. కయాస్మాటా, కయాస్మా. కయాస్మాటా ఇస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ ఎ బైవలెంట్ ఆర్ క్రాస్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అనేటువంటివి ఒకదాంతో ఒకటి సో ఇవి రెండు సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్, ఇవి రెండు సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్. సో రెండు నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ క్రాస్ అయినటువంటి దీన్ని మనం క్యాస్మా అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఈ రకంగా మిగతా ప్లేస్ లో అవి టూ క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటి సెపరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ క్యాస్మాల్ దగ్గర దే క్రాస్ ఈచ్ అదర్ టు ఫార్మ్ అన్ ఎక్స్ షేప్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాస్మాటా. అండ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, సింపుల్ గా సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ లోని రికాంబినేషన్ నాడ్యూల్లో ఎక్సోన్యూక్లియస్ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఆ సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ లోని రికాంబినేషన్ నాడ్యూల్లో ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే, సో దీన్ని ఇక్కడ కట్ చేస్తాయి, అదేవిధంగా దీన్ని ఇట్లా కట్ చేస్తాయి. సో ఈ రెడ్ వచ్చి ఈ బ్లూ కతుకుంటుంది, ఈ బ్లూ వచ్చి రెడ్ కతుకుంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా కయాస్మాట దగ్గర కూడా చూడండి. సో ఇంతకుముందు ఇది కంప్లీట్ రెడ్, ఇంతకుముందు ఇది కంప్లీట్ బ్లూ. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇగో ఇక్కడ రెడ్ అయింది, ఇంకో ఇక్కడ బ్లూ అయింది, అదేవిధంగా ఇక్కడ రెడ్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ బ్లూ అయింది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రాసింగ్ ఓవర్. ఓకే, సో క్రాసింగ్ ఓవర్ ఈజ్ a process in which the two non-sister chromatids are they exchange their arms. Okay, so that is called crossing over, so that the new combinations of genes are appeared or formed. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ లోకస్ లో ఏ జీన్ ఉంది, క్యాపిటల్ ఏ జీన్ ఉంది, సేమ్ లోకస్ లో క్యాపిటల్ ఏ జీన్ ఉంది, అదేవిధంగా స్మాల్ ఏ ఉంది. ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ ఓవర్ ఏమైంది చూడండి, సో క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ, క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రికాంబినేషన్. వాటి వల్లనే వేరియేషన్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. మళ్ళీ మనకి మళ్ళీ ఇంకొకసారి వస్తుందని అనుకుంటున్నా జెనెటిక్స్ లో, అక్కడ లెట్స్ సి క్లియర్ అది. ఎనీవే, సో ఈ రకంగా అంటే క్రాసింగ్ ఓవర్ ఈస్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ బిట్వీన్ ది నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్. సో అది ఒకటే దగ్గర కాదు, రెండు దగ్గర, టూ ప్లేసెస్ లో కాదు, 3 ప్లేసెస్, 4 ప్లేసెస్, మోర్ దెన్ 4 ప్లేసెస్ కూడా కావచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్. అది క్రోమోజోమ్ ఎంత పొడవు ఉంటే అన్ని కయాస్ మోడల్ ఫామ్ అయితే అంత క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది జరుగుతుంది. సో కయాస్, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్, యా, a chiasma is a place where non-sister chromatids are of a bivalent
or cross each other first, then they are broken at contact point, then they are exchanged. This is called crossing over. దాన్ని మనం crossing over. Due to this, recombination or new combinations of alleles are formed. ఇందాక మీకు చూపించింది అది. ఓకే, సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ కండిషన్ ఉన్నది కాస్త క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ. ఇప్పుడు ఇవి విడిపోతాయి, ఇది ఇది ఇటు పోతుంది, ఇది ఇటు పోతుంది. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ అనాఫేజ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ క్రోమోజోమ్ లో కంప్లీట్ రెడ్ ఉండాల్సినటువంటి క్రోమోజోమ్ ఎండింగ్స్ లో ఒక బ్లూ ఉంది, ఒక బ్లూ. అదేవిధంగా కంప్లీట్ బ్లూ ఉండాల్సినటువంటి ఈ క్రోమోజోమ్ లో ఒక రెడ్ ఉంది, ఒక రెడ్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రికాంబినేషన్. సో ఎనీవే, నెక్స్ట్ ఈస్ డిప్లోటిన్. సో ఇన్ దిస్ స్టేజ్ ద హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ రిపెల్ ఈచ్ అదర్ అండ్ సెపరేటెడ్ గ్రాడ్యువల్లీ. అవి మెల్లమెల్లగా సెపరేట్ అవుతాయి. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ డిప్లోటిన్ ద కాస్మాటా బిగిన్ టు మూవ్ అలాంగ్ the length of the chromosomes from centromere towards the end. This separation is called termination. ఒక జిప్ లాగా, జిప్ ఓపెన్ లాగానే ఉంటుందమ్మా. ఇక్కడ నుంచి ఇవి ఇట్లా కిందికి జిప్ ఓపెన్ చేసినట్టుగా సెపరేట్ అవుతాయి, ఇటు పై వైపు కూడా అలాగే. సో దాన్నే మనం టెర్మినలైజేషన్ అంటాం. అంటే రెండు క్రోమోజోమ్స్ అనేవి సో సెపరేట్ అవుతుంటాయి. సో దట్ ఈస్ టెర్మినలైజేషన్ ఆకర్స్ ఇన్ విచ్ స్టేజ్ అని చాలా సార్లు అడుగుతారు. ఓకే, డిప్లోటిన్ స్టేజ్లో. సో ఇందులో నుంచి ఖచ్చితంగా అంటే దెర్ ఇస్ ఎ మోర్ ఛాన్స్, ఖచ్చితంగా చెప్పలేము కానీ దెర్ ఇస్ ఎ మోర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది ప్రోఫేజ్ వన్. ఖచ్చితంగా అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దెర్ ఇస్ మోర్ ఛాన్స్. ఓకే, సో టెర్మినలైజేషన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ డయాకైనసిస్. డయాకైనసిస్ లో టెర్మినలైజేషన్ అనేది పూర్తయిపోతుంది. ద హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ రిపెల్ ఈచ్ అదర్ అండ్ మైగ్రేట్ టు ది పెరిఫెరీ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్. ఇప్పుడు ఇది వచ్చి ఈ న్యూక్లియస్ యొక్క న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్, ఇది వచ్చి ఇటువైపు దూరంగా. ఓకే, ఈ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ కి అవి ఆల్మోస్ట్ బైండ్ అవుతాయి లేదా అటాచ్ అవుతాయి. నాట్ ఫార్మ్లీ, జస్ట్ ఇవి సెపరేట్ అవుతాయని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో జస్ట్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్. ఓకే, ఇదంతా న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ లోపలనే జరుగుతాయి. ఇప్పటికీ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేది పూర్తిగా అది డిజపియర్ అవ్వదు. రైట్, ద న్యూక్లియోలస్ డిజపియర్స్. సో న్యూక్లియోలస్ అనేది డిజపియర్ అవుతుంది. ఓకే, సో న్యూక్లియోలస్ ఈజ్ డిజపియర్స్. ఓకే, అండ్ న్యూక్లియర్ membrane also starts to disappear. Spindle fibers make their appearance. ఓకే, సో ఇదేంటి ప్రోఫేజ్ 1 యొక్క ఎండింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి సో ఇవన్నీ కూడా ప్రోఫేజ్ లో జరగాల్సినటువంటి ఈవెంట్స్ కాబట్టి న్యూక్లియోలస్ డిసపియర్స్, న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్ స్టార్ట్స్ డిసపియరింగ్, స్పిండిల్ ఫైబర్స్ మేక్ దేర్ అపియరెన్స్. స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. రైట్, సో దెన్ ద మెటాఫేజ్ 1. సో ఇప్పటి వరకు మనకి ఏం జరిగింది, జస్ట్ క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగింది. ఓకే, రికాంబినేషన్ అనేది జరిగింది. న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్ అనేది డిసపియర్ అయింది. తర్వాత న్యూక్లియోలస్ డిసపియర్ అయింది. ప్యూర్ సైటోప్లాజమే ఉంటుంది. క్రోమోజోమ్స్ అన్ని మళ్ళీ సన్నమవుతాయి. ఓకే, సో అవి సన్నం కావు, దూరంగా ఉంటాయి సైటోప్లాజం. ఓకే, సో మెటాఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది జనరల్ గా, సో క్రోమోజోమ్స్ అన్ని దే అలైన్ ఇన్ ద ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్. ఓకే, అది మైటాసిస్ లో కానీ మియాసిస్ లో కానీ. ఓకే, సో స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఫుల్లీ గ్రోన్, ద క్రోమోజోమ్స్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద ఈక్వేటర్. ఓకే, సో అండ్ లై ఇన్ ద ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్. ఓకే, సో అవి మధ్యలోకి వచ్చి సెంట్రల్ గా అలైన్ అవుతాయి. హియర్ ద సెంట్రోమియర్స్ లై టువర్డ్స్ ద పోల్స్ అండ్ ఆర్మ్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ లై parallel to equator. అవసరం లేదు, చూపెడతా డయాగ్రామ్. సెంట్రోమియర్స్ అనేటువంటి ఎగ్జాక్ట్ పోల్స్ కి సో పోల్స్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. సో ఈ క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటి ఏంటంటే వాటికి ఆపోజిట్ గా, అంటే ఏమంటారు, ఇది యాక్చువల్గా ఈక్వేటర్ ప్యారల్ గా
అరేంజ్ అయి ఉంటుంది అనేది దాని మీనింగ్, ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్. సో ఇక్కడ చూడండి, అన్లైక్ మైటాసిస్ ద టూ క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ ఎ క్రోమోజోమ్స్ అండ్ సెంట్రోమియర్ ఆర్ నాట్ సెపరేటెడ్ ఇన్ మియాసిస్. మియాసిస్ లో స్ప్లిట్టింగ్ అనేది ఉండదు. నో splitting in the prophase one, in the meiosis one. That is okay. So then metaphase one. Metaphase one. Okay. Sorry. Anaphase one. So each chromosome from a pair of homologous chromosomes is moved to one pole and its pair is moved to opposite pole. అంతే. సో అనాఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఒక జత క్రోమోజోముల్లో ఒక క్రోమోజోమ్ ఏమో ఒక పోల్ వైపు మూవ్ అవుతుంది, ఇంకొక క్రోమోజోమ్ ఏమో ఇంకొక పోల్ వైపు మూవ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ ఇన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హాప్లాయిడ్ డాటర్ సెల్స్. ఓకే, సో హాప్లాయిడ్ డాటర్ సెల్స్ ఫామ్ కావాలంటే ఇదే జరగాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, సో ఒక పేర్లోని ఒక క్రోమోజోమ్ ఒకవైపు వెళ్తుంది, ఇంకొక క్రోమోజోమ్ ఇంకో వైపు వెళ్తుంది. దానివల్లనే సో క్రోమోజోమ్ నెంబర్ అనేది హాఫ్ గా అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అనాఫేజ్ వన్ లో జరుగుతుంది. హియర్ ద రిడక్షన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ టేక్స్ ప్లేస్, ఓకే, ఆర్ షేర్డ్. నౌ ఈచ్ క్రోమోజోమ్ విత్ టూ క్రోమాటిడ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ డయాడ్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క క్రోమోజోమ్ రెండు క్రోమాటిడ్లను కలిగి ఉంటుంది, దాన్ని డయాడ్ అని పిలుస్తాం సింపుల్ గా. రైట్. Then, yeah, this is the diagram which I have already explained. See, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మెటాఫేజ్ వన్ లో ఇవి అలైన్ అయినాయి, మొత్తం 4 క్రోమోజోమ్స్. సో 4 క్రోమోజోమ్స్ లోపల 2 క్రోమోజోమ్స్ ఒకవైపు వెళ్తున్నాయి. ఈరోజు చూడండి, మిక్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ కనబడతాయి. ఇక్కడ ప్యూర్ క్రోమోజోమ్స్, ఇక్కడ మిక్స్డ్ టైప్. అంటే ఏంటి, ప్రోఫేజ్ వన్ లోనే రికాంబినేషన్ జరిగిపోయింది, ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ కూడా ఇవ్వాలి యాక్చువల్గా. సో మెటాఫేజ్ లో అవి ఇక్కడ ఇచ్చాడు లైట్ గా. ఎనీవే, 2 క్రోమోజోమ్స్ ఇటువైపు పోతున్నాయి, 2 క్రోమోజోమ్స్ ఇటువైపు పోతున్నాయి. సో టీలోఫేజ్ లో ఏమవుతుంది, సో ప్రోఫేజ్ కి ఆపోజిట్ గా జరుగుతుంది మళ్ళీ. సో న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్ అనేది ఈ షేర్డ్ ఆర్ డివైడెడ్ క్రోమోజోమ్స్ చుట్టూ కొత్త న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్ ఫామ్ అవుతుంది, న్యూక్లియోలస్ లోపల ఫామ్ అవుతుంది. సో సైటోకైనసిస్ లో ఏమవుతుంది, 2 డాటర్ సెల్స్ ఆర్ ఫామ్, 2 డాటర్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్. ఓకే, పేరెంటల్ సెల్ ఈజ్ diploid. Okay, at the end of the prophase one, meiosis one, 2 haploid daughter cells are formed, and then they enter into meiotic cell division 2. సో ఇక్కడ ఈ సెల్స్ క్రోమోజోమ్ నెంబర్, ఈ సెల్స్ క్రోమోజోమ్ డిఫరెంట్ ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని హెటెరోటైపిక్ డివిజన్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ 2 డాటర్ సెల్స్ ఇవి అన్నమాట. ఓకే, ఇందులో 2 ఉన్నాయి, ఇందులో ఉన్నాయి. సో రెండిట్లో సేమ్ ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి. సో ప్రోఫేజ్ 2, ప్రోఫేజ్ 2 లో ఏమవుతాయి, సో న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్ అనేది మెల్ల డిసపియర్ అవుతుంది, న్యూక్లియోలస్ అనేది డిసపియర్ అవుతుంది. ఓకే, క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి థిక్ గా క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి. ఓకే, అండ్ మెటాఫేజ్ 2 లో ఏమవుతాయి, ఈ క్రోమోజోమ్స్ ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ లో సో అలైన్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ స్పిండిల్ ఫైబర్ అనేది ఈ క్రోమోజోమ్స్ యొక్క కైనెటోకోర్ కి లేదా సెంట్రోమియర్ యొక్క కైనెటోకోర్ కి అటాచ్ అవుతాయి. సో ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ లో అలైన్ కావడం మెటాఫేజ్ 2. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఒక క్రోమోజోమ్ లో 2 క్రోమాటిడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ సింగిల్ క్రోమోజోమ్ ని ఇది ఇటు లాగుతుంది, ఇది ఇటు లాగుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే, ఇగో ఇది ఒక క్రోమోజోమ్ గా ఫామ్ అవుతుంది, ఇది ఒక క్రోమోజోమ్ గా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఒక క్రోమోజోమ్ 2గా డివైడ్ అయింది. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఈ క్రోమోజోమ్ లో ఒక క్రోమాటిడ్ ఇట్లా అవుతుంది, ఒక క్రోమాటిడ్ ఇట్లా అవుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఒక క్రోమోజోమ్ 2గా డివైడ్ అయింది. సో ఇక్కడ 2 క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో అనాఫేజ్ లో ఆ స్ప్లిట్ అయినటువంటి క్రోమోజోమ్స్
లేదా న్యూలీ ఫార్మ్డ్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి రెస్పెక్టివ్ పోల్స్ కి దే ఆర్ మూవ్ అయినాయి. మూవ్ అయిన తర్వాత ఏమైంది, టీలోఫేజ్ లో వాటి చుట్టూ న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్, ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్. ఓకే, సో దానివల్ల 2 డాటర్ న్యూక్లియై ఫామ్ అయినాయి. సేమ్ ఇదే కేస్ ఇక్కడ కూడా అంతే, ఈ సెల్లో కూడా అట్లనే 2 డాటర్ న్యూక్లియర్ ఫార్మ్డ్. దెన్ అగైన్ సైటోకైనసిస్ 2 అక్కర్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో ఇట్లా మిడ్ రింగ్ అనేది లేదా మిడ్ బాడీ అనేది ఫామ్ అయ్యి, ఓకే, సో దీని నుంచి 2 సెల్స్, దీని నుంచి 2 సెల్స్, మొత్తం 4 డాటర్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అయినవి. ఓకే, సో ఒక్క సింగిల్ సెల్ నుంచి 4 హ్యాప్లాయిడ్ డాటర్ సెల్స్ ఫామ్ కావడమే ది వాట్ వి కాల్ ది మియాసిస్ ఆర్ మియాటిక్ సెల్ డివిజన్. ఓకే, సో ఇదంతా ఇందాక చెప్పిందే. టీలోఫేజ్ లో ఆల్మోస్ట్ the chromosomes at respective poles, they are uncoiled, so they become thin like threads and lengthy. So the nucleolus reappeared. Okay, nuclear membrane is formed surrounding the chromosomes of respective poles. So now 2 daughter nuclei with half number of chromosomes are present at 2 poles, and cytokinesis లో ఏమవుతుంది, సో సెల్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది, 2 డాటా సెల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి. దాకా అంతా చెప్పింది, రైట్. సో దెన్ దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, మియాసిస్ 2. సో మియాసిస్ 2లో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ మైటాసిస్. మియాసిస్ 2 ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ మైటాసిస్. ఓకే, సో దీనిలో ఉండే స్టేజెస్ ని మనం ప్రోఫేజ్ 2, మెటాఫేజ్ 2, అనాఫేజ్ 2, టీలోఫేజ్ 2 అండ్ సైటోకైనసిస్ 2 అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డివిజన్, సో మనకి ఈ రకంగా 4 daughter cells are formed which are haploid. Okay, unlike the mother diploid cell, and they are not at all identical to this mother cell. Okay, so this is meiotic cell division. Significance of meiosis. సో దీనివల్ల ఒకటి గ్యామెట్స్ అనేటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, లైక్ spermatozoa in males, ova in females. Okay, if there is no meiosis, the chromosome number is doubled or quadrupled. Okay, so ఏమవుతుంది, ఒకవేళ మనకి మియాసిస్ లేకపోతే ఎవ్రీ జనరేషన్ క్రోమోజోమ్ నెంబర్, ఇప్పుడు మదర్ ఎగ్ లో డిప్లాయిడ్ ఉండి స్పెర్మ్ లో డిప్లాయిడ్ ఉంటే, ఓకే, సో ఇటు 46 ఇటు 46 అవి కలిస్తే సో 92 క్రోమోజోమ్స్ అవుతాయి. మళ్ళీ వాళ్ళ జనరేషన్ సో 92 మళ్ళీ డబుల్ అవుతాయి. దానివల్ల అసలు యానిమల్ సెల్ ఈజ్ నాట్ వయబుల్ ఇన్ టెట్రాప్లాయిడ్ కండిషన్, అన్లైక్ ప్లాంట్స్. ఓకే, ప్లాంట్స్ లో అయితే టెట్రాప్లాయిడ్, హెక్సాప్లాయిడ్, పాలిప్లాయిడ్ కండిషన్ లో కూడా అవి వయబుల్ అంటే బతకగలుగుతాయి. కానీ యానిమల్ సెల్ లో మాత్రం అసలు క్రోమోజోమ్ లో స్మాల్ చేంజ్ అయినా దట్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలాట్. కాబట్టి ఆ ప్రమాదం నుంచి ఇది మియాసిస్ అనేది, సో ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్. దిస్ వుడ్ లీడ్ టు అబ్నార్మల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వయబుల్. The constant number of chromosomes in a given species is this is very very important actually. ఒక స్పీసీస్ లో అన్నిట్లో, ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఉన్నారు, మీరున్నారు, నేనున్నాను, వరల్డ్ పాపులేషన్ అంతా, అందరిలో కూడా 46 క్రోమోజోమ్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే దట్ ఈస్ డ్యూ టు మియాసిస్. ద సేమ్ వే ఎవ్రీ ఆర్గనిజం లో ఒక పర్టికులర్ ఫిగర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్, ఒక నెంబర్ అనేది ఉంటుంది, దానికి కారణం మియాసిస్. ఓకే, సో డ్యూ టు దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డ్యూ టు క్రాసింగ్ ఓవర్ the hereditary factors, the genes from male and female parents get mixed. Okay, తల్లి నుంచి వచ్చినాయి, తండ్రి నుంచి వచ్చినాయి, అవన్నీ మిక్స్ అవుతాయి. దిస్ కాజెస్ జెనెటికల్ వేరియేషన్స్. దానివల్ల ఒక స్పీసీస్ లో వేరియేషన్స్ అని, అందుకే వై ద
children are not exactly Xerox copies of their parents. That is due to meiosis. That is due to variations during gamete formation. Okay. So అందుకే exact Xerox identical గా ఉండరు పిల్లలు. That is only due to meiotic cell division. Okay, it occurs in all sexually reproducing organisms, both plants and animals. So variations are raw materials for the evolution. So over the period of time, so it leads to evolution. Okay, anyway, this is about the meiosis. Okay, let's continue tomorrow. Right.